Find the limit of following sequences. First sequence is xn equal to 3n minus 4 divided by 4n plus 3. Second sequence is xn equal to 2n plus 5 divided by 5n plus 2. We have to find the limit of these two sequences. Solution. So the first sequence is xn is equal to 3n minus 4 divided by 4n plus 3. Now limit of the sequence xn as n tends to infinity is equal to limit of 3n minus 4 divided by 4n plus 3 as n tends to infinity. So as n tends to infinity, 3n tends to infinity, so infinity minus 4, so infinity divided by this denominator also tends to infinity. So we cannot directly substitute this in infinity or apply that infinity here. So what we can do here is take n as a common factor from both numerator and denominator. Limit n tends to infinity. So numerator and denominator ಎರಡರಿಂದ n common ತೆಗೆದ್ರೆ we get 3 minus 4 by n in the numerator and n into 4 plus 3 by n in the denominator. ನೋಡಿ 4 ಹತ್ರ n ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ n ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ n ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ n ಇಂಟು 3 3n ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ n ಇಂಟು 4 ಬೈ n. ಸೊ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 4. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ n ಇಂಟು 4 4n ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ n ಇಂಟು 3 ಬೈ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ 3. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ. ಸೊ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಸ್ n ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದಿಸ್ 1 ಬೈ n ಅಥವಾ 4 ಬೈ n ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಂಡ್ ಟು 0 ಬಿಕಾಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆಲ್ಲೂ ಹೋಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ 0 ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಬೈ 10 ಇಟ್ ಈಸ್ 0.1. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಬೈ 100 ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.01. 0.01 ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 0 ಕಂಪೇರ್ ಟು 0.1. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಾರ್ಜರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 0.001 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 0 ಕಂಪೇರ್ ಟು 0.01 ಆ್ಯಂಡ್ 0.1. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬಿಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗರ್ 1 by something, 1 by this larger quantity will tend to 0. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 4 by n tends to 0. Similarly 3 by n also tends to 0. So finally we get 3 minus 0 is 3 by 4. So the limit of this sequence is 3 by 4. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲನು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಲಿಮಿಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. Second one. Here the given sequence is xn equal to 2n plus 5 divided by 5n plus 2. This is the given sequence. Now limit xn as n tends to infinity is equal to limit as n tends to infinity sequence is 2n plus 5 divided by 5n plus 2. ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು. n ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. ಲಿಮಿಟ್ as n tends to infinity take n as a common factor from both numerator and denominator we get n into 2 plus 5 by n whole divided by n into 5 plus 2 by n.
So n gets cancelled. As n tends to infinity, 5 by n tends to 0, 2 by n also tends to 0. Therefore, limit of this sequence is 2 by 5.